Very good morning to one and all. And today we're discussing about magnetical resonance imaging technique. Magnetical resonance imaging technique containing the magnetical radiation. The magnetical radiation which is developed with the help of the giant magnets. What is known to be giant magnet? The giant magnet, a magnet which containing a north and south pole, and the magnetical field is combined with the electric field. It can able to form electromagnetical field, where you're applying the high amount of magnetical radiation. And here you're applying high amount of magnetical radiation. MRI deals with that diagnosis of the abnormal tissue present in the human body. Okay. If the human body containing any tumor, the human body containing any abnormal part, which is identified based on that MRI technique. What is MRI technique? Magnetical resonance imaging technique. Magnetical resonance imaging technique when applied to we are applying a strong magnetical field. The strong magnetical field containing a frequency. Now we are discussing about energy frequencies. Ultraviolet radiation containing the higher energy. Infrared condition contain the moderate energy. Then the far air, then we are discussing about NMR and as well as microwave spectra which containing lower energy. I'm repeating. Ultraviolet radiation containing the higher energy, UV containing that higher energy. Next, infrared containing that lower energy. Then Raman spectroscopy or the rotational spectroscopy containing the lower energy. Now we're discussing about the last classification, magnetical resonance spectroscopy. Magnetical resonance spectroscopy is also containing, compared with that energy calculation, compared with that ultraviolet, infrared, and Raman spectroscopy, we are discussing magnetical resonance spectroscopy or the magnetical radiation is very less. Now, what is known to be a magnetical radiation? The magnetical radiation which is developed with the help of RF coil, which is developed based on that RF coil, which containing a primary magnetical field. Primary magnetical field is combined with the giant coil. The giant coil is combined with RF coil. Now this is known to be the magnetical field. When the magnetical field is covered with any of the human body, what we're saying as a patient, the patient containing any abnormality present in the human body. The human body mostly is made up of water, right? The water containing H2O. The human body containing oxygen. Man human body lo manam teeskunnatlayite the human body contain the most of that the human body containing hydrogen in the form of H2O. Okay, the human body containing H2O, the human body containing the hydrogen. When we are focusing with that magnetical radiation, the magnetical radiation that is resonance with the human body containing the hydrogen. There might be the hydrogen containing some frequency, the magnetical radiation containing some frequency. There should be a resonance frequency. My human body lo water lo hydrogen, right? The human body containing the hydrogen. The human body containing any abnormality part. The abnormality part it containing itself containing the hydrogen. The abnormal part which containing the hydrogen containing a frequency that is equals to A. Okay, the frequency of the hydrogen which matches with that, the frequency of the magnetical field. Magnetical field frequency toni మన human body lo water lo ఉన్న hydrogen frequency rendu match అయితే. If both matches, then what will happen? We can have a matching frequency. Matching frequency basis to మనకి ఏమొస్తుందంటే we are getting a graphical representation, and the graphical representation what we are saying is MRI analysis. I'm repeating. MRI analysis containing the primary magnetical field. MRI containing the primary magnetical field. You see here, these are known to be the magnetical field. Primary magnetical field, followed by the radiant coil and the gradient coil, followed by the RF coil and RF coil, then followed by the patient. Magnetical field patient. Now, when the patient is enters to the magnetical field, there is existing some resonance. I'm repeating. There existing some resonance of the patient containing abnormal part. Point gutinchukunnanu. Abnormal part containing higher temperature. Abnormal part containing high temperature. Abnormal part containing the water content. The abnormal part containing hydrogen. The abnormal part in the human body itself containing some part of hydrogen. And those hydrogens are present in the abnormal part containing higher temperature. Generally, మన human body లో ఏదైనా abnormality ఉంది అంటే మన బయటకు ఫస్ట్ వచ్చే రియాక్షన్ ఏంటంటే higher temperature. That is known to be the fever. Now the human body containing some part of abnormality. The abnormality part containing higher temperature. The abnormal part containing high temperature. The increasing temperature of the abnormal part present in the human body, which is calculated with the help of magnetical resonance imaging technique. Magnetical resonance imaging technique basis determine.
Now see this. Now, in the MRI process, you are taking the superconducting magnets. The superconducting magnets, okay. The superconducting magnets, superconductors like type 1 superconductors, type 2 superconductors, when we are taking the type 1, type 2 superconductors which containing excellent diamagnetical property. Point gurutunchukunnanu. Now we are taking superconducting magnets which containing about 5,000 to 20,000 Gauss units magnetical field. Now, the superconducting material containing a very high magnetical field, the high magnetical field containing superconducting material used in the MRI component, used as an MRI component. I will tell you what is going to be a gradient component. The gradient magnets identified. The gradient magnets are identified. The variant magnetic field which is allows the different parts of the body that should be scanned by the ray of 180 Gauss to the 270 Gauss. Well, let me explain what is going to be gradient magnet. The gradient magnet is nothing but the variant magnetic field that allows to the human body that may detect the abnormal part in the human body. Now see this. What is going to be RF coil? The RF coil transport the radio frequency. RF coil RF coil transmit the radio frequency, and the radio frequency enters to the human body. The radio frequency enters to the human body, and which detecting the radio frequency enters to the human body, which detecting the human body containing abnormal part. Then, now we're discussing about the teeth and as well as the bone. If the human body containing any of the breakage of that the teeth and as well as the bone, okay, there is a problem in the teeth condition. There is a problem in the bone condition, right? Now, if any abnormality present in the teeth or the bone condition, which is also explained based on that, which is also determined based on that MRI radiation. Let me see the procedure. You see this. The patient recycling on the table is moved to the MRI machine. Patient it should be placed on the MRI machine. Patient is moved into the active magnetical field. Generally, patient active magnetical field. Number 3. The hydrogen atom present in the patient. The hydrogen atom present in the patient, which is responsible for the magnetical field. Responsible for that magnetical field. Now, the radio wave frequency that is applied on the patient, and that should be scanned. Okay. Mana radio wave frequency em chestudante mana patient lo unna abnormal part em chesti scan chestudam. Radio wave frequency causes protons in a certain hydrogen atom. The human body containing the abnormal part containing the hydrogen contains the frequency which is explained based on the resonance phenomena. Next. Gradient magnets after the magnetical field follows the machine to scan very precise sections of the body. Magnets in your magnetical field అనేది మన హ్యూమన్ బాడీలో చిన్న abnormalities కూడా డిటర్మైన్ చేస్తారు. Radio frequency pulse turned off, causing the hydrogen proton to release absorbed energy. అంటే మన హ్యూమన్ బాడీలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. Abnormal part containing hydrogen. The rest of the part is also containing hydrogen. Only the abnormal part containing the different frequency. అంటే abnormal part లో ఉన్న hydrogen frequency ఎలా ఉంటుంది different గా ఉంటుంది. Okay. And the coil detect the energy released and send the data to the computer. ఇప్పుడు amount of frequency ఎంతైతే abnormal part ఎక్కడైతే abnormal part ఉందో, the human body containing a cancer, the human body containing a tumor, the human body containing any disease, the human body containing any abnormal part. And those abnormal parts are determined, I'm repeating, the abnormal parts are determined with the help of MRI scan, and the frequency, the amount of the frequency which is absorbed by the abnormal part, I'm repeating, the amount of the frequency absorbed by the abnormal part, send a message as a frequency message that is known to be an absorption frequency message, and that should be converting into an image. Finally, we are getting an image. The image was generated by the computer attached to the MRI scan. MRI scan attached to a computer MRI image. The MRI image just like we are taking as a scan, just like a filament. Then what is the main advantages of MRI scan? The main advantages of MRI scan when we are discussing the MRI scans which determines the abnormality present in the heart vessels, chambers, and as well as the valves. Okay. The MRI scans explaining the sensitive to the gray and the white matter. And there is no use of ionization of radiation. You see this. You will see the disadvantage. Disadvantage in the machine is very expensive. The first disadvantage. The second disadvantage, there is no particular image from bone and that. The bone teeth man explain చేసేటప్పుడు MRI scan and advantage కారణాలు.
దీనికంటే మన సిటీ స్కాన్ కానీ లేకపోతే డిజిటల్ స్కాన్ కానీ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్తాడు. అండ్ దెర్ ఈస్ నో సూటబుల్ ఫర్ కార్డియాటిక్ పీస్ మేకర్స్. ఓకే, let me explain. There is no suitable for cardiac and as well as the pacemakers. Let me tell you the next classification. What is known to be the CT scan? CT scan indicating that computed tomography. I'm repeating. What is known to be computed tomography? Now, when we are discussing about the computed tomography, CT scan is ideal for any type of skeletal injuries. Any skeletal injuries that are bone injuries or at the head. మోస్ట్లీ సిటీ స్కాన్ అనేది ఎక్కడ ప్రిఫర్ చేస్తారంటే స్పైనల్ సిస్టంలో ఎక్కువ తీసుకుంటారండి. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మన హ్యూమన్ బాడీలో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? మనకి మన స్పైనల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు. హెడ్ని సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు. హెడ్లోని మన బ్రెయిన్లోని ఏవైనా ఒక డిజార్డర్ ఉందనుకోండి, కంటైనింగ్ సమ్ అబ్నార్మాలిటీ జస్ట్ లైక్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ కానీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ కానీ ఆర్ బ్రెయిన్స్లో ఏమైనా వెజల్స్ మన వెయిన్స్ ఏమైనా వాటి సైజులో డిఫరెన్సియేషన్ వచ్చినా, ఓకే, ఏదైనా హార్మ్ఫుల్ నేచర్ ఉన్నా కూడా హార్మ్ అయినా లైక్ దట్ ద అబ్నార్మాలిటీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ద అబ్నార్మాలిటీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ డిటెక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ సిటీ స్కాన్. యు సీ హియర్ I will tell you the procedure for CT scan. The patient same procedure patient is taken in that CT scan machine, and most of the cases patient will lie on the back. The CT scan lo em chestarante back side ki ila పడుకోబెడతారు, reverse side. But sometimes they may need to the face down sideways. ఒకసారి సైడ్ వేస్ కూడా తీస్తారు. సైడ్ వేస్ అనేది రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ మీకు అలా కూర్చోబెట్టి అలా పడుకోబెట్టి కూడా మీకు తీస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ ద పిక్చర్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ సిటీ స్కాన్, దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్. నౌ ద సిటీ స్కాన్ కంటైనింగ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ MRI. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ద సిటీ స్కాన్ విచ్ కంటైన్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దట్ MRI. You see this. Now what is the main advantages of the CT scan? It is used to determine the soft tissue present in the human body, blood vessels, lung system, brain system, abdominal and as well as the bones. Okay. Now, the bone containing some abnormality we can determine with the help of CT scan. Abdomen ante mana intestine system loni mana stomach lo evana problem unte mana identify cheyochu. Brain ante central nervous system ante central nervous system lo evana abnormality unna blood clotting unna kuda mana CT scan basis lo identify chestam. And finally, let me tell you what is known to be the disadvantages. There is a chance to develop cancer less than 1. Last year కూడా మనం చెప్పారు, కోవిడ్ టైంలో చాలా మంది సిటీ స్కాన్ యూస్ చేస్తారు కదా. సిటీ స్కాన్ లో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సిటీ స్కాన్ చేసుకుంటే దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ క్యాన్సర్. లంగ్స్ అయితే లంగ్ క్యాన్సర్, డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అయితే డైజెస్టివ్ క్యాన్సర్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా అంటే ఎవ్రీ మంత్ 15 days ఒకసారి 1 month ఒకసారి చాలాసార్లు ఎక్కువ సిటీ స్కాన్స్ వెళ్తారు. There is a high amount of magnetic energy radiation, right? హై ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ అనేది మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా తీసుకోవడం ద్వారా దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్. దెన్ ప్రెగ్నెంట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉమెన్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్. మీరు ఎప్పుడైనా సిటీ స్కాన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ అడుగుతారు ప్రెగ్నెంట్ లేడీ అని అడుగుతారు. నెంబర్ 2 ఏమైనా పిల్లలు పాలిస్తారని అడుగుతారు, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉందో లేదో అడుగుతారు. అండ్ బోత్ కండిషన్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్. వై? బికాస్ సిటీ స్కాన్ ఇస్ నాట్ ఐడియల్. సిటీ స్కాన్ ఇస్ నాట్ ఐడియల్ ఫర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండ్ యాజ్ వెల్ as బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉమెన్. అంటే సిటీ స్కాన్ కంపల్సరీ అయినప్పుడు తీసుకోవాలి, తప్పలేదండి. కానీ మోస్ట్గా ఏం చెప్తారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ కానీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉమెన్స్ కానీ పిల్లల తల్లులు కానీ వద్దని చెప్తారు. నెక్స్ట్, నౌ ద పేషెంట్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? అండ్ దే are also not advisable to go for a CT scan. So it's all about unit number 4. You see this. The unit number 4, we are discussing about the two main parts. The first main part, we are discussing about conventional, non-conventional energy sources. Conventional, non-conventional energy sources, we have discussed what is known to be the solar radiation, solar energy, nuclear energy, just solar energy followed by hydrostatic energy, hydropower energy, followed by geothermal energy. Now, we have already discussed the different classification of renewable energy sources. First time I discuss this, solar thermal power plant, right? STPP, photovoltaic cell, right? Photovoltaic discuss chesanu. Geothermal energy, ocean thermal energy, hydrostatic power, tidal wave energy, and as well as wind power. ఇవన్నీ కూడా దేంట్లోకి వస్తాయంటే రెన్యూబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ కానీ కన్వెన్షనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్లోకి వస్తాయండి. నెక్స్ట్, సెకండ్ కేసులో మనం లాస్ట్ ఒక ఫ్యూ డేస్ నుంచి మనం డిస్కస్ చేస్తాం రిగార్డింగ్ ఆఫ్ యూనిట్ నెంబర్ 4. ఓకే, యూనిట్ నెంబర్ 4లో సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ మెథడ్స్. స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ మెథడ్స్ ఇనిషియల్గా మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామో చూద్దాం ఒకసారి.
జస్ట్ ఒక 3-4 minutes మరి రీకాప్ చేసుకుందామన్నా. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి నేను రివిజన్ తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ 1 and 2.5 units అంటే అకార్డింగ్ టు మిడ్ ఎగ్జామినేషన్. మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ బేస్ చేసుకొని 1-2-3 units మనం రివిజన్ తీసుకుందాం. మిడ్ ఎగ్జామినేషన్లో మీకు 2.5 units మాత్రమే మీకు ఉంటాయి. మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు 2.5 units ప్రిపేర్ అవుతారు. కానీ నేను మిడ్ ఆన్లైన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకున్నాను. ఆన్లైన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మాత్రం మీరు కంపల్సరీగా 3 units మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ స్మాల్ రీక్యాప్. రైట్, in the previous class we have discussed what is known to be the electromagnetic spectrum. You see here, in the previous class we have discussed what is known to be the spectroscopic method. When we are discussing about the spectroscopic technique, spectroscopy deals with the interaction with the electromagnetic radiation with the substance under the investigation. Generally spectroscopic one explain చేసేటప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి, which containing the different energies and as well as the wavelength and the frequency. Energy is directly proportional to the frequency. Energy is inversely proportional to the wavelength. So higher energy for ultraviolet radiation, X radiation, gamma rays radiation. X rays containing high energetic radiation, gamma rays containing high energetic radiation, UV containing high energetic radiation. Then visible is also containing the high energy radiation. Infrared, microwave, radio wave, nuclear magnetical resonance spectroscopy. It is known to be the radio waves, right? Radio waves, microwaves, infrared rays, which contain the lower energy. Low energetic radiation and the high energetic radiation. Low energetic electromagnetic radiation, high energetic electromagnetic radiation. When they are focused in the sample, which is focused on the sample, their existing electronic excitation in the ultraviolet. Ultraviolet spectroscopy deals with that electronic excitation. Infrared spectroscopy deals with that vibrational excitation. Okay, electronic excitation, vibrational excitation, and rotational spectroscopy deals with that rotational excitation. Electronic excitation, vibrational excitation, rotational excitation. Okay, based on that we can have a 3 classifications. The first classification మనం ఏం చెప్తున్నామండి, ultraviolet spectroscopy. The first classification we have discussed is known to be that ultraviolet spectroscopy. Number 2 is known to be that infrared spectroscopy. The first classification we have discussed UV spectroscopy, principles of UV spectroscopy, oxochromic effect, chromophore, longer wavelength, shorter wavelength, longer wavelength, shorter wavelength, lambda max that might be increases, lambda max that might be decreases. Lambda max increases or decreases based on that the functional group identified on the system. The one should be an oxochrome and there should be the chromophore. Chromophore containing double bond system and oxochrome containing functional group linkage. Number 1. And number 2, we are discussing about the instrumentation. Ultraviolet spectroscopy instrumentation which containing a double beam radiation focused on the sample absorbing some amount of radiation that should be transferred to the detector. Detector transfers the energy to the recorder containing the data. In the next step, we have discussed what is known to be that infrared spectroscopy. Ultraviolet spectroscopy deals with that electronic excitation. Infrared spectroscopy deals with that vibrational excitation. Infrared spectroscopy deals with that vibration excitation. Their instrumentation identified in the infrared spectroscopy is known to be that FTIR. Alderman discussed this on. Okay, in the infrared spectroscopy, you have discussed what is known to be that FTIR spectroscopy, right? FTIR is known to be that Fourier transfer infrared spectroscopy instrumentation. Based on that, we are determining the IR value, of the sample absorbing during the infrared radiation. The last condition we have discussed now is known to be that nuclear magnetic resonance spectroscopy. The nuclear magnetic resonance spectroscopy which contains the magnetic radiation that should be focused on the sample absorbing the magnetic radiation, the human body containing hydrogen, the human body containing the water content. If the human body or any biological system it containing any abnormal part, the abnormal part containing the different frequency, the frequency of abnormal part containing the hydrogen which is detected with the help of magnetical resonance imaging technique. The scan what we are saying is MRI scan and as well as CT scan. Examination loni manaki వీటన్నిటి నుంచి కూడా 15 marks పక్కాగా ఇస్తున్నాను. The question will be asking like that, like 8 marks question and 7 marks question. నేను అవన్నీ మీకు పక్కాగా క్లియర్గా ఇస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. మీకు రేపు నుంచి కూడా నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్లో నేను తీసుకునేది రివిజన్ క్లాసెస్. 31st నుంచి మీకు మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి. అందరూ క్లాసెస్కి రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవ్వాలి. అటెండెన్స్ నేను క్లియర్గా మానిటర్ చేస్తాను. మీకు అర్థమవుతుంది కదా.
మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉండేటప్పుడు మీరు నాకు గ్రూప్లో కానీ లేదా డైరెక్ట్గా మీరు ఫోన్ చేయొచ్చు, మీరు డౌట్స్ అడగండి. హాస్టల్స్కి ఎవరికైనా డౌట్ అయితే మాత్రం మీరు డైరెక్ట్గా కాలేజ్కి